So sai ni ne ina nan a gida can an juma kawai sai na gan mutane sun dawo harbi around 7 harbi sai sun fara kone wani gida daga can kuna zuwa face houses kun fara gani sun sa wuta sai na ga wuta sai akwai kusa da gidan akwai moto sai sun sama moton wuta. Rikicin in suka samu yaran mu suna kiwo sai su yanka su kama yaron kiwo su yanka su kashe mana dabbobi dalilin rikicin kenan. Strange people coming into these communities and they were carrying arms, shooting sporadically, and a lot of people got killed. Over 100 people were killed. Saboda karka kashe mutane sai Allah ba ni iko na fito daga masallacin na zo a nan har na fadi na ce to ba kowa da inda na ba na so wani shiga cikin gidan nan sai dai in bayan na mutu in an kashe ni to shi ke sai kuma da sanyin safe kawai mun tashi ni ga gidana nan da sanyin safe kawai mun ga mutane kawai sun sika kawai gidajenmu suna ta kaskase sanu kawai sanu ne sun riga mun gudu mun tsira sun abun ya sai a sanu da sun kone gida kawai amma sun kashe mutane guda 5 ranar ne. Tonight, police say that at least 86 people have been killed in Nigeria's Middle Belt in fatal clashes between farmers and nomadic herdsmen. Attacks and counterattacks have grown worse in Nigeria over the past 5 years. Nigeria's presidents warned against revenge attacks. This conflict has been going on for half a century. Many Nigerians say they believe the violence will get worse before it gets better. In Nigeria's Middle Belt, a deadly conflict is raging, commonly and perhaps unfairly known as the farmer-herder conflict. This crisis is responsible for more suffering than the notorious Boko Haram insurgency, although the number of victims is unclear and hotly contested. Exploiting multiple fault lines in Nigeria's economy, religion, ethnicity, politics, and identity, the ongoing violence could threaten its very existence as a country. Understanding its root causes and its history, however, could provide clues to where the path to peace could lead. Giving voice to those involved in this suffering could help start the dialogue and the healing process that this region and its people badly need. The conflict between farmers and herders has been around for over a century. In most cases, farmers and herders had found a way of resolving their issues based on compensation in one way or the other. It was a symbiotic relationship because farmers needed cattle dung for their farms, while the Fulani needed grazing areas, and it extended into most of the colonial times and into the post-colonial times. Within the post-colonial period, there was a massive increase in population, environmental changes. There has been an increase in the need for land. So the competition for land has increased. The land is degraded because of tin mining, and it needs much fertilizer, and the yield is reducing year in, year out. This issue of climate change, people are leaving other places and coming to this very community. We cannot run away from the facts. This land is a fixed asset while we continue growing and multiplying. So this land will be something of scarce resources. So there may be competition over it. It was a beautiful symbiotic relationship, but in modern times, chemical fertilizers have replaced cattle dung. We have tractors which now expand the size or the capacity to farm. In the past, our people are not much involved in dry season farming, but now they are involved in dry season farming, that is irrigation. And that has also taken the land that ordinary herders should have come and enter without any challenge. Now farmers are utilizing the land. And with the demand for land, now has arisen the need for these communities to find an arrangement where everybody is accommodated. I think the history has been one, a symbiotic relationship which was beautiful in pre-colonial and colonial times, which now has disintegrated because of modernity.
The introduction of modern farming, population growth, and increased migration for land has planted the seeds of the conflict that we see today. But modernity has also introduced new fault lines into the increasingly volatile relationships in Nigeria's Middle Belt: religion, ethnicity, identity, and politics. The clashes occurring in Plateau State have evolved from land disputes between two distinct economic groups into a complex, messy, and deadly conflict over power and identity. You have collectively over about 70 different ethnic groups extending from what is now Plateau down to southern Kaduna, demanding that their land be given to them to exploit further than what it was before. They try to assert their ethnic identity as a primary mode of dialogue, of agitation. In pre-colonial times, you had Islam taking over most of the northern parts of Nigeria, while in colonial times, Christianity was able to come into the Middle Belt areas. Before now, most of these ethnic groups had tolerated each other. The fact that there has been an increase in population, an increase in demand for land, an increase in the need to assert authorities, people are now using the agency of religion and ethnicity as an instrument to fight each other. I think the major security challenge that Plateau is facing has to do with religious sentiments. So where you have predominant Muslims as the farmers and predominant Christians as the herders, or vice versa, you have this conflict. Why? Because our region is very sensitive here in Nigeria. So if one wants to ignite a conflict, it's very easy to use religion. The politicians also take it as a means to be elected to government. So when there's an election, you find out that it's either you have tribal conflict, religious conflict, or the harder farmers conflict. So we also have the issue of drug abuse, conflict merchants, individual interests, land grabbing, and unemployment in the sight of the youth is another major challenge. When conflict, fueled by politics, tears apart communities along religious and ethnic lines, criminals operate with impunity, taking advantage of the community's mistrust towards each other. This catastrophe in Plateau, part of Kaduna, Nasarawa, Benue, Taraba, Adamawa, and so on and so forth, they are not herder-farmer conflict. Herder-farmer conflict may start as a result of trespass of animals into farmlands. It has never caused any alarm. What is happening now in Plateau State are as a result of criminal activities. Criminality is so rampant everywhere. There is rural banditry. That is the criminality that is going on there, where we have the cattle rustling in the escalation of this conflict. Don't look at criminal face, whether he wear Fulani face or Biron face. He is criminal, tag him as criminal and deal with him as criminal. Meanwhile, all around Plateau State, communities are damaged by violence, villages abandoned, and people living in fear of each other. It's their stories that add a human dimension to the historical forces shaping Nigeria's Middle Belt. It is their interpretation of what is going on that matters, and it is their willingness to forgive, embrace each other, and move on that will ultimately lead out of this crisis. Every month, a nan cikin Exla, za a kashe mutum, za a je attack a cikin gari. Kamar su attackers inda suke zuwa mana. Idan sun je kaman kiwo a wani guri, in sun je sun barna ko an kashe musu mutanensu ko sun je ba su succeed ba, suna zuwa revenge a kanmu ne. Kashin gaskiya ka gaya mishi, tsoro kan tabbas muna da shi. Har yau har gobe mun lace muka ba mu da tsoro mun yi ƙarya. Na je area sashin to har ga Allah idan dai na hadu da su to gaskiya jan samu damuwa da su. Kamana da rikice-rikice doke-doke ne kone-kone na gidaje ba mu san me dalili ba.
to shi kenan shine kenan tasowa mu daga can muka koma nan. To ana zama a nan ma dai hankali bai kwanta ba, ana ta hayaniya a tsakani. To shi matsalan kenan da muke fuskanta. To gaskiya ni a tunanina ba ni da wani dalili wanda jan ce ga abun da ya kawo su. Mu dai mun samu tashin hankali da su shekaru 2. Ba mu tawa mun je musu mu ce wai mu kashe musu kaza ko wani abu ba. Amma mun kana fita hanya da za ka kashe ka a gida ma za su balle kofan ka kashe ka da kai da yaranka. Ka je gona ma ja kashe ka gona. Mu kuma mu tawa musu ko ba mu san ko meye dalilin ba. Wani kiyayya ne haka kawai, kuma wannan abun na lura na fahimci abun ba addini ba ne, ba kuma faɗan manoma da makiyaya ba ne, dai wani kiyayya ne haka kawai. The organized attack that was launched particularly in this very village, which led to the death of many, including my father, my younger brother, and some other people that were killed in this very community. While conflict is on everyone's mind, not every community has fallen victim to the violence. Many have maintained peace despite being home to both farmers and herders in different ethnic groups. And maybe peace reigns in these communities not despite their diversity but because of it. Peace, like war, doesn't happen. It is made by deliberate choice to live in peace. These communities are showing it is possible. Ever since our grandfathers, our great-grandfathers, we've been living very peaceful with them, with Fulani, with other tribes. We live together, we farm together, we go to the same market, we eat together. A zaman mu su Fulani tun kakanninmu da suna zama lafiya. Har mu ma mu yi girma mun samu wannan zaman, muna nan zaman lafiya. Abin da yake gudana gaskiya tun da aka haife ni, a lokacin da aka haife ni na tashi na ga ana zaman lafiya tsakanin Bahaushe da Fulani. Kowa zai shiga gida, wannan ya ci abinci, wannan je damuwan wannan ya zo, wannan zai je ya taimaka masa. In biki ne za a je a haɗu gaba ɗaya a yi tare, in mutuwa ne za a je a haɗu gaba ɗaya a yi, kuma ana samun zaman lafiya mai kyau tun da. Lallai bono minon waynaɓe emin nodda sukaɓe amin bono to julirle zuwa te makaranta to min kollitataɓe emin kollaɓe jonde jam ɓuri fitina. To babban dabaran da muke da shi a gaskiya ni mai anguwa ne, ni kuma ina daga cikin malamai masu wa'azi a wannan gari da kuma local government gaba daya. Muna amfani da idan an zo taro za mu sa zaman lafiyan da kasance tare da mu. Idan ba mu so ba mu din ne kuma zan mu ce ba mu iya zaman lafiyar din ba, domin ba wani mutum da zai zo daga waje ya zo ya shige mu ya kawo mana wannan shawaran kar mu yi zaman lafiya har mu yarda masa. A'a, mun ki da wannan duka bangare biyu din kowa ya yarda da wannan cewa ba za mu samu wani damuwa a yankin mu ba. To alal misali makiyayi wani lokaci shanu suna barna, in su yi barna mai gona ya kama mai shanu mai kiwo sai a ce to a kira mai anguwa ko district head shi ya zo a zauna a yi magana, ba sai an je gun police station ba, a zo a yi sulhu a yi magana nawa za a biya sai a cire kudin sai a biya shi. Shi ne mun zama da iyayensu da matasansu ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba, domin yadda za mu rike kanmu kar wayannan abubuwan da mun gan su a wayansu wurare su sake su shiga wajenmu ba. Nder ɗuuɗi heewi iri hibaruji ɗi min nanata ko fe'oto banje hey neɗɗo on jooɗodi e neɗɗo on dañdama fellere go'o sey ɗum wara ɗum wiya to ta memu ɗo o a jeyayi ɗum, kila a tawi mama en maɗa bo en jeyi ɗum. Mu da su yanzu muna siya da sayarwa a tare, wanda irin ka siya abu a hannun shi ya siya abu a hannunka. Za mu shiga gidansu suna shiga gidajenmu, muna hawan goyin nasu. Inda za mu fita muna hawan goyi. Za mu yi biki, za mu nema
saniya daga wurin su mu yi amfani da shi. Min joɗɗi ja e maɓɓe bono nokkugo ndiɓiri e sauransu ɓe gara ɓe nokka sahu nana min soraniɓe. Bañi boy min jaha hamɓe ma hakkude amin maɓɓe ɗi mu'amala boɗɗum kam min ngala goɗɗum masala hakkude amin maɓɓe min ngala koy ko hande raka a jango raka min joɗi jam. Community aikin gaya muka yi shi duka da su din da mu muka yi hada mu yi kaman gyaran hanya ko gina wani makaranta na community abin da ya kama community muna yin duka gaba da su. To abubuwan inda abu da ya faru kamar haka mukan kira juna mu yi tambaya me ne yana faruwa daga ina ne kowane gefe su bincike gefen su saboda mu yi zaman lafiya wancan muna yin shi. While some communities have been lucky to never have fallen apart, others, like Barikin Ladi, are slowly coming together after violent past. Peace building here can take a form of peace committee or even a football team. And then we've been having issues of these herders and farmers here in Barikin Ladi. It was lack of understanding between the two warring groups. We go through their chiefs because they serve as an entering point to us so that we can see the warring factions. We bring them together, we make a common ground for all of them to come. Everybody now will bring his own problem so that we put it together and harmonize. We look for a common ground, most especially the chief's house. We invite the two parties. Constant dialogue is the way forward. Coming together is the way forward. I have a football team, and my boys are a combination of different languages, different tribes. I have the Hausas, I have the Biroms, I have the Angas, I have the Fulanis, and different tribes combined together in my team. Football is a unifying factor. It brings together people from different tribes, different backgrounds. When we are playing, laughing together, sharing ideas together because of football. So that is to tell you that football has played a very important role to bring in peace and unity. Gaskiya tun da muke buga akwai musulmai, akwai Christian, akwai wanda ma wani lokaci ba sa zuwa church, ba sa zuwa masallaci. Duk ana haɗuwa kuma ana zaman lafiya kuma dukkan mu abokanai ne a waje a cikin filin ba fada ba komai za mu buga ball ana murna ana dariya. They made it mandatory in their rules that you cannot play a particular tournament without you being mixed. That's between Hausa and Fulani and the Muslims together. We always play together, whether at home or away. We play together from different ethnic backgrounds. For many, however, peaceful coexistence is still elusive. Tired and scared by violence, people want to leave the past behind. They welcome dialogue, but equally importantly, they demand justice, security, and end to impunity for perpetrators of crime. This ingredient must be put in place for any lasting solution to the crisis in Plateau State. Har ga Allah mutane ba su son rikicin nan. Suna so kowa ya gani rikicin ba ci gaba a cikinsa, wanda dama yana son yanzu ba wani ci gaba a cikinsa, shi ma yanzu da za ka tambaye shi a zuciyarsa yana ce maka yana so wannan rikici ya siya. What we are doing to avert the future occurrence is to get the youth engaged in dialogue, especially within the fighting communities, and that is yielding results. Ya inganta zamantakewa shine ma'amala, a yanda za a haɗa mu ma'amala. Idan muna shigan juna tare, to za mu zauna lafiya. Amma yana can, ina can, bayan da za mu zauna lafiya. Kullum yana kallo na mugu, ni ma haka nake kallonsa. Amma in an haɗa mu, an faɗakar da mu, daɗin zaman lafiya, ai dama mun santa tun da dama muna zaune lafiya. Wahalar rashin zaman lafiya kuma mun ganta tun da yanzu muna cikinta. To in aka haɗa mu, aka haɗa mu'amala tsakaninmu, za a samu hanyar da za a zauna. Amma su kuma security sun hana mu shiga wurin. Kwata-kwata in mun shiga wurin sai su hana mu. Ba ma zuwa kasuwansu, ba ma zuwa kiwon wuraren su gaba ɗaya. Government should intensify
the border security and also the issue of immigrants should also be curtailed. Victims of violence should be properly rehabilitated. To me, if that is done, it will help government in achieving the desired peace. If we want to have a sustainable peace and dialogue, these are the settlements that belong to our people. They have to leave those settlements. There can't be genuine dialogue between communities if communities don't trust each other. If communities don't trust that people, perpetrators of violent crime, are not punished. Ina son a samu yayin da za mu samu zaman lafiya. So ya kamata a ajiye mu kaman abin da ya kamata mu yi don a samu zaman lafiya, ya kamata a ajiye su da mu a ta tambaye su me ya sa suna yin haka. Ta haka ne za a san dalili sa samu zaman lafiya. Me ne yana kawo haka din sai su fada. Domin ba mu taba mun je musu da ramako ba. Duk abin da suna yi ba mu taba mun je ramako ba. And then way forward, government should live to her expectation by providing the needful to both farmers and herders. It's a continuous dialogue because some of those living in the bush, they are illiterate. They have never gone to any formal school. So if you do not understand what actually is obtainable, they find it difficult to adjust. Makarantar bari san ana zaman tare ba, to in an gyara makarantar nan, wannan makarantar da aka gyara zai sa suna karatu ne ya gan primary school aka yi secondary school zai zauna kabilu daban-daban to in yana zaune shi kadai a kabilansa bai san da wani kabila ba, to in ya ga wannan zai ta hararan wannan yana jin haushi wannan, to abinda nake gani yara masu tasowa abinda za a taimake mu ko a taimake su a gina su akan karatu, in ba shi ba abin da zai haɗa mu. Kaman su mai unguwai da tabai ka gane su ne za su dinga sa baki in dan wannan da wannan suka dan saba a zo tukun a daidaita in ya gagara sannan a je hukuma. If we will join heads together, tell ourselves the truth, the gospel truth, and then walk the talking, we will definitely get the results. If the criminals can join hands together and do their criminality, we're supposed to join hands together and try as much as possible to live in peace and also to correct the criminals not to do their criminality. So it is a collaboration with government, security agencies, we the community leaders, religion leaders, opinion leaders, and so on and so forth. Let us come together. Don't look at our face. As far as you are human, that is all.